Amidst the heart of India's capital, where history whispers through the rustling of leaves and flowers bloom in timeless elegance, there lies a garden that has witnessed emperors, presidents, and a nation's journey to freedom. Welcome to Amrit Udyan, the garden of immortality. Hello and welcome back to the channel. Today I am at the Raisena Hills. Right behind me is the राष्ट्रपति भवन. जी हाँ, आज मैं अमृत उद्यान को कवर करने वाली हूँ और अगर आप भी प्लान कर रहे हैं अमृत उद्यान आने के लिए तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और आपको एंट्री मिलेगी गेट नंबर 35 से. आई एम बीइंग वेरी प्रिसाइज विद द गेट नंबर क्योंकि इसी गेट से अमृत उद्यान की एंट्री होती है. So without any further ado, let's get started with the video where we'll be exploring the Amrit Udyans. The Amrit Udyan is located within Rashtrapati Bhavan, New Delhi. The Rashtrapati Bhavan was originally built as the Viceroy House for British Viceroy of India and later renamed Rashtrapati Bhavan when India became a republic in 1950. The design for Mughal Gardens was finalized by Sir Edwin Lutyens in 1917 in collaboration with William Moots. Initial plan था create करने का एक British style of garden, but Lady Hardinge, the wife of then Viceroy, urged planners to create a Mughal style garden. She was extremely impressed by the Mughal style of garden which was quite symmetrical and हमें देखने को मिलता है कि वो एक book से भी inspire हुई which was known as the Gardens of the Great Mughals. Apart from that, she was also inspired by her visits to Mughal gardens in Lahore and Srinagar. But contrary to this, Sir Edwin Lutyens wasn't impressed with the Mughal style initially. It is over the years that he got fascinated with the symmetry, with the beauty of Mughal designs and finally embraced it. Mughals were fond of gardens. एंड दिस इज़ नो सीक्रेट क्योंकि बाबर नामा में ये बात बिल्कुल क्लियरली लिखी हुई है और कई बार लिखा गया है कि बाबर का फेवरेट काइंड ऑफ गार्डन पर्शियन स्टाइल था, द चारबाग स्टाइल, विच लिटरली मीन्स four gardens, which was intended to create a representation of earthly utopia, Jannat. The central garden of Amrit Udyan replicates the Charbagh style of gardening. This is one in which channels intersect at 90 degree और हर intersecting point पर fountains है जो कि लोटस के शेप के हैं. अगर हम historians के point of view से देखें कि क्या importance है इन fountains की, तो we get to know that fountains symbolize the cycle of life and along with this they were essential for maintaining flora of the garden and also played an important role in enhancing the aesthetic beauty of the garden. Amrit Udyans is spread over 15 acres. Originally, there were 3 gardens in Rashtrapati Bhavan inspired by Mughal and Persian style. ये 3 gardens थे, the rectangular garden, long garden and circular garden. क्या आपको ये बात पता है कि जो gardens थे, they were never officially named as Mughal gardens. It was only because the style of architecture was influenced by gardens built by Mughals that they were known as Mughal gardens. अमृत उद्यान में मिलते हैं कई टाइप के गार्डन. फॉर इंस्टेंस द लॉन्ग और द रेक्टेंगुलर गार्डन जो चारबाग स्टाइल के हैं और हमने पहले ही डिस्कस कर लिए. नेक्स्ट द सर्कुलर और द पर्ल गार्डन विच आर सर्कुलर इन शेप एंड हैज अ sunken लेवल. थर्ड वेराइटी है हर्बल गार्डन्स की. इट हैज अ कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल aromatic plants such as ashwagandha, tulsi, neem. The garden has more than 30 beds, each with a different plant. इसके बाद आते हैं टैक्टिकल या स्पर्श गार्डन जो कि डिज़ाइन करे गए हैं स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड विजिटर्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए, एल्डरली के लिए. यहाँ पे आप टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और टेस्ट करके जान सकते हैं. इट हैज़ वेराइटी ऑफ प्लांट्स सच एज लेमन ग्रास, मिंट, लैवेंडर, रोजमेरी और म्यूजिकल फाउंटेन इसी गार्डन में मिलते हैं. द नेक्स्ट वेराइटी इज द बॉन्साई गार्डन और द मिनिएचर गार्डन which has a collection of bonsai which are miniature trees grown in pots. The garden has more than 250 bonsais. नेक्स्ट वेराइटी है आरोग्य या फिर वेलनेस गार्डन की. जब वेलनेस गार्डन की बात होती है तो ये 2018 में इनॉग्रेट किया गया. इट इज़ अ होलिस्टिक गार्डन. It ensures and promotes physical, mental, spiritual well-being of the visitors. The garden also has areas where yoga sessions are conducted for the visitors. Apart from this, आपको देखने को मिलेगा ये garden है a place of healing, a place of harmony, as well as a source of inspiration and motivation. Last but not the least is the Bal Vatika. It is a special garden designed for the children. It has a tree house and I like to call it as nature's classroom. पर इसकी attraction है एक 225-year-old शीशम और you can call it a rosewood tree.
इस पेड़ ने देखी है हिंदुस्तान की कई जनरेशन्स को बड़े होते हुए। हिंदुस्तान की जनरेशन्स ही नहीं, इसने तो पूरे के पूरे हिंदुस्तान को बड़े होते हुए देखा है। कुछ ऐसे हैं अमृत उद्यान के ये 15 गार्डन्स। वैसे तो गार्डन के साइज और मेंटेनेंस से ये बात बहुत ऑब्वियस बन जाती है, बट आई वुड स्टिल लाइक टू मेंशन दैट दिस गार्डन इज होम टू अ रिच डाइवर्सिटी ऑफ flora and fauna. It boasts for more than 250 variety of roses, 60 varieties of bougainvillea, 50 varieties of dahlias, and many other seasonal flowers. Collection of medicinal, aromatic plants as well as rare endangered plants can be seen here. It is a heaven for birds. Hosting over 100 species of resident and migratory birds, along with butterflies, bees, squirrels, mongoose, and other small animals. As I strolled through the timeless pathways of Amrit Udyan, I realized that it is not just a garden, it's a living, breathing story of India itself. Every flower, every tree has a tale to tell, from the days of Raj to the dawn of independence to the vibrant modern era. So, next time when you visit Amrit Udyan, remember, you're not just walking through a garden, you are walking through history. Thank you for joining me on this journey. Make sure to like, share, subscribe to My Vibrant Bharat for more stories of India's rich heritage. Until next time, stay curious, stay vibrant.